morning, everyone. My name is Arani Jaganmohan, and I'm the second son of present NDA contesting candidate of Janasena Party, Arani Srinivasulu. And today I will be here as a part of youth icons and what we can do for the Tirupati development, and wanted to discuss on that. Hi, good morning everyone, to all the people from Tirupati. My name is Arani Madan. I'm the elder son of Arani Srinivasulu. We all are here to discuss about the future development of Tirupati and also about the progress which is going to happen in future about for the Tirupati town. We all request you people to be with us and also in the development of Tirupati. Good morning to all of you. Na peru Navi. I am the son of Varaprasad Rao Velagapalli, who is contesting as the NDA candidate for the Member of Parliament for Tirupati Parliamentary Constituency. I am an entrepreneur. I have a group of schools, and today all of us are here today to talk about our plans for Tirupati for the next 5 years, how the central government and state government can work in cohesion to ensure that there is rapid economic development for the town of Tirupati and surrounding areas. Good morning, Tirupati. This is Prithvi, son of Pan Prakash Reddy, BJP state spokesperson from BJP. And I am into automobile business. I have Hero Autocar dealerships, and I'm also into constructions and real estate. We all are here to discuss about the growth of Tirupati and other issues in Tirupati. Good morning to all. Myself Anik, son of A. Mohan, former MLA of Tirupati. I'm here to discuss for the development of city. See, every city has its own ecosystem of industries, factories, academic institutions, etc. Tirupati has always had a very, very strong set of universities and academic institutions, central government as well as state government. What is happening is a lot of young people, after getting educated here, tend to move out to Chennai or Bangalore or Hyderabad for jobs. One of first achievers in the they develop a cluster of software firms, small, big, operating out of Tirupati. Did you know that there are almost 40 small-sized IT firms working out of Tirupati right now? Tirupati offers a plethora of benefits for IT firms, primarily lower cost of labor, better quality of life. They can stay closer to their family, which is what today people in Bangalore or Hyderabad or Chennai or Delhi are missing. So we can provide that offering to IT firms. We will encourage. We can also set up an SEZ to ensure companies like HCL or Cognizant or Infosys set up small campuses in Tirupati. If you see how Chennai has developed over the last 25, 30 years, I say Chennai because I spend a lot of my life in Chennai. You will notice that there is a huge amount of talent available at the vocational level. I'm talking about, bartenders, electricians, people who can operate lathes and machinery. That is another area of focus for the Narendra Modi government as well. Skill development. How can we ensure that people who finish education in Tirupati are able to skill themselves, upskill themselves, so that they are more interesting for industries to hire? If you notice today, a lot of people have told me that Sri City law localites takwa, baitumane ekku. One of the reasons could be that the lack of skills that we have. Central government schemes law, we will bring skill development institutes to Tirupati. We will reskill our youth so that they become very attractive for industries to be hired. Another aspect of development is transport. See, Tirupati is probably one of the largest in the world as a pilgrimage center. I understand more than 80,000 people visit Tirupati every single day. We have an airport, we have a railway station, and we have fairly decent connection to Tirupati. Our focus with the NDA government will be to improve all these modes of connectivity to Tirupati.
Starting with the airport, it's an international airport only on paper. There are no international flights into Tirupati. There is a huge number of people who are based out of the Rayalaseema area, who travel and who work in the Middle East, who work in parts of North America. If we are able, we will work to ensure that we start getting international flights directly landing into Tirupati Airport. Similarly, there has to be a strong cargo section of the airport because all of these provide huge employment opportunities and become a employment generation opportunity for people of Tirupati. The Narendra Modi government is already working on railway stations. In fact, the Tirupati railway station is getting a huge facelift. We will invest further and ensure that it becomes a world-class institution. Simply because a huge number of people visiting Tirupati, it will become a huge employment generator for the people living in and around Tirupati. So I think the future of Tirupati looks very promising because Tirupati is a city, is one of the heart of every people in the world know Tirupati because we have it is known everywhere in the world. Wherever we go, if we say that I am coming from Tirupati, automatically people in the world get connected to the temple and the facilities what the pilgrims get here when they come. Tirupati has got many universities, many industries. There is a lot of scope for people to invest in Tirupati, being it in education or any IT companies or any other economic growth generation clusters or whatever. So if we can focus people and if we can motivate some high multinational companies to come to Tirupati and use the resources what we have, then I think the growth will automatically come. The ecosystem will develop on its own. Just like how we saw Hyderabad as an example, if we take Hyderabad and Bangalore, there are some parts of Hyderabad which were once upon a time as a deserted land. But now we see all those deserted lands are into high MNCs now. So Tirupati has such vast landscape here. There are many resources available here. If we can develop something, say for example, a high-tech city for Hyderabad in the time of 1995, 2000 is a huge thing. And now we say from there the development has grown and the area has completely changed. Similarly, if we can get some iconic tower or something like a IT presence here, slowly the ecosystem will start developing based on the requirements here. People will look into Tirupati as a futuristic city and they will come for development. Yeah. See, Tirupati is a very good place to live with regard to the environmental wise, because the present government has chopped up all the, in case of red sandals, in all the cases, everything is been scraped and sold by the present government. We try to stop the chopping of trees with regard to the sandalwood and we'll put a checklist for it. Everything should be accounted. All the departments should be will be put in force to make sure everything is in a proper way. And also, Tirupati generates a huge solid waste and dry solid waste, municipal solid waste. You know, I come from Bangalore. I'm in construction business. So one of my known company, they have a separate system where they develop income from the municipal solid waste and dry waste. With regard to Tirupati, we have number of medical universities, hospitals, and also we have a number of universities, colleges, and schools. We can try to instead of people once coming out of the colleges, they don't need to go to other places to work. We can generate income from the present sources like municipal solid waste. We can have a checklist for it. We have a separate system where we can separate the dry waste and municipal waste. We can try to generate income from it, and that income can be used for Tirupati development. So with regard to the environment, Tirupati is a huge place where we can try to produce our own income and use that income for the development of Tirupati. Tirupati already has an electronic manufacturing cluster at the airport. If you see from the past 5 years, there is zero development in the cluster. Before 5 years, there was Celcon and Carbon and 2-3 other units
which were bought in TDP government. But in the present government, in the past 5 years, there was nothing, zero development. So there is lots of scope in the TMC, and also IT corridor is there, but nothing is being done. Nothing is being concentrated. So we can develop that, and along with that, international airport is there. International airport is there, but there are no international airways coming down here to Tirupati. So if we can get international airways to Tirupati, we can get better jobs, better employment. So better growth we can see in Tirupati. And there is a huge growth in the EV sector also. If you can see Nether world, India is the third largest automobile market in the world. It has grown rapidly in the recent years from third position automobiles. So there is huge growth in EV also. EV manufacturing related kuda we can get into Tirupati. Investors రావాలంటే బయట నుంచి వాళ్ళకి ఫస్ట్ సేఫ్టీ ఉండాలి. ఇక్కడికి వస్తే ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవాలంటే కూడా there is a lot of corruption. So first we need to ensure the Tirupati that it's a zero corrupted city, and better communication with the government offices for business people to invest. And like this, we have to look out in a large scale, and we have to attract investors to Tirupati. We have to tell the people like we can install solar roof panels. Like so some people doesn't know we can get the subsidy through solar panel. మనం కొంచెం వాళ్ళకి షేర్ చేసాము అంటే కొంచెం సోలార్ ప్యానల్స్ పైన లైక్ వాళ్ళకి కొంచెం అవగాహన వస్తుంది. వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తారు. రూఫ్ ప్యానల్స్ కాకుండా సమ్ సిటీస్లో అయితే మనకు సమ్ ఏకర్స్లో సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టుకొని దానిలో నుంచి ఎనర్జీ జనరేట్ చేస్తున్నారు, పవర్ జనరేట్ చేస్తున్నారు. సో అట్లా మనం బాగా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. లైక్ ఇంకా తిరుపతిలో వీ హ్యావ్ డ్రైనేజ్ ఇష్యూస్ అయితే బాగా. In rainy season, all people are suffering full water on the road పైన ఉంటుంది. లైక్ వెస్ట్ స్టేట్స్ దగ్గర రోడ్ పైన ఉంటుంది. కానీ అదిగిరి రోడ్ అంతా లైక్ pilgrims are used to use. I think more smart city funds వస్తే we can put STPs and build outside drainages. I think central government will help in అలిపిరి రోడ్ అనేది that is the main way to తిరుమల. Present government always roads మీదనే చెప్తున్నారు కానీ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మేజర్ ఇష్యూ ఉంది తిరుపతి. చాలా లాట్స్ ఆఫ్ డ్రైనేజ్ ఇష్యూ ఇన్ తిరుపతి. So వాన పడిందంటే just to add that like the present government leaders whoever are part of Tirupati, they claim that they have developed many roads, but that roads are developed only in those areas where they have lands, or only for the areas where they wanted the roads to be put, they have purchased the lands already. But that doesn't have a proper system. We, being into a construction company, know the basics of a road construction. If you take up the quality is totally compromised, and there are no drains developed next to the roads. Yes. When a road is laid and when a water or when a rain falls, the road should have a slant and the water should go proper camber should be there. So when there is no option for a shoulder or no option for a drain, it shows how they have scammed the people of Tirupati by just claiming that they have put roads, they have shown the development, they have shown everything. there is a huge scam in that TDR scam. That's a totally big scam. And when they develop such a beautiful roads, as the so-called leaders are saying, they should make a footpaths as well. There's no footpaths, there's no pathway for walking. They should have a nice cycle track. Nowadays, smart cities in Bangalore, they say smart cities, they should have a nice cycle track. They should have a footpath. They should have a nice drainage system, underground pipelines. Everything should be there within the planned roads. But whereas present roads, what they have laid, so-called leaders, what they are saying, they're just saying we have developed roads, and we have future plans of making 14 new smart roads. But that's all not all. They're doing the roads where the population is not there. They're doing it in the outskirts of Tirupati. But if you see the densely populated areas, there are no proper roads. All roads are with potholes. First, we need to focus on the local areas. Then we should focus on the outer areas. But these people, just to develop, to fill their pockets, they made their roads where the population is not there, and done it in an improper way. This all should be put in check. Once our government, the help of TDP and BJP, will make sure all this will be checked. And one more thing, they are having huge growth in construction field also. కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది తిరుపతి. సో బిల్డర్స్ మీరు చూసినట్లయితే పాస్ట్ 5 years లో ఎంతో మంది వచ్చారు తిరుపతికి. చాలా బిల్డర్స్ వచ్చారు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు.
అండ్ ఒకప్పుడు మనకి హై రైజే ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 10 ప్రాజెక్ట్స్ హై రైజ్ ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతున్నాయి తిరుపతిలో. నేను బిల్డర్గా ఉంటున్నాను కాబట్టి నేను కూడా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను. బట్ మేజర్ ఇష్యూ మనం బిల్డర్స్గా మేము ఫేస్ చేస్తున్నది ఏంటంటే కరప్షన్. లీడర్స్ వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారంటే స్క్వీజ్ చేసేస్తున్నారు బిల్డర్స్ని. ఇంకా ప్రాఫిట్ కాదు కదా, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మైనస్. అలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది? లీడర్స్లో చేంజ్ రాకపోతే మాత్రం ఈ గ్రోత్ని కూడా మనము లూజ్ చేసుకుంటాం. అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా చాలా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ అపార్ట్మెంట్ జరుగుతుందంటే కార్పెంటర్స్ వర్క్ చేస్తారు, ప్లంబర్స్ వర్క్ చేస్తారు, ఎంతోమంది వర్క్ చేస్తారు. దీనికి ఇంకోటి ఏంటంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ విత్ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ కానీ మనకు వచ్చిందంటే స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్, వీ కెన్ గెట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు తిరుపతిలో కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ చాలా బాగుంది. వై క్యాంట్ వి గెట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ లైక్ కార్పెంటరీకి కానీ, ఎలక్ట్రికల్ దీనికి కానీ, ప్లంబింగ్కి కానీ. అదేవిధంగా ఉమెన్ కూడా 1,41,000 ఫీమేల్స్ ఉన్నారు తిరుపతిలో. వాళ్ళకు కూడా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఏం చేశారు? ఫ్రమ్ పాస్ట్ 5 years ఏం చేశారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఎన్నో ఉంది చేయాలనుకుంటే. వీళ్ళు ఏం మాట్లాడి ఏం తెచ్చారు? ఏం కాలేదు కదా. టైలరింగ్ చేయొచ్చు, ఎంతో చేయొచ్చు. ఎందుకంటే తిరుపతిలో స్కోప్ ఉంది. 1,41,000 ఉన్నారు ఫీమేల్స్. యూ కెన్ ప్రొవైడ్ బెటర్ ఇది కూడా కదా, ఎకానమీ కూడా గ్రో అవుతుంది కదా వాళ్ళ ద్వారా కూడా. First thing for a startup is a friendly government. A government which encourages investment. That has to be the primary thing. I think last 5 years చూస్తే మీరు అది లేదు. The focus has been completely on welfare at the absence of development. Development లేదు. Transparent government, like transparency should be a part of the government system. So also central government has a scheme for MSMEs. There is scheme for micro industries up to 1 lakh loans. There are schemes for entrepreneurs, the 10 lakh schemes with no collateral. So all of these schemes, we can bring it in a much more effective way if we are in power. It will lead to building of hundreds of thousands of small entrepreneurs, which becomes the base for growth. ఇప్పుడు మీరు పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఒకటి పెట్టి 1000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినా సరే 1000 చిన్న ఇండస్ట్రీస్ చేయగలుగుతారంటే దాంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ మెనీ మల్టీఫోల్డ్ కంపేర్ టు సింగిల్ ఇండస్ట్రీ. బికాస్ it empowers people at the bottom of the pyramid to start earning money and they start developing employment. Second thing about smart city, and Madan was talking about solid waste. ఇప్పుడు చూసారంటే sewage treatment plants and solid waste treatment plants is a huge challenge all over India. There's a lot of mechanization there. ఇప్పుడు the SURని కంప్లీట్గా డంపెడ్గా చేసేసి ఇప్పుడు they are spending thousands of crores to reclaim the waste and do it. With the central government funds, we can straight away start setting up those units in around Tirupati. So IIT Madraslo, there are a lot of small startups from there which have grown up to 100 crore, 500 crore companies. We have excellent academic institutions here of world-class caliber. We will try and push to research focus into our central government institutions, the state government institutions. We'll start setting up incubators or encourage incubators, investment from central government into those incubators. There's a lot of entrepreneurs in Tirupati. I've met a lot of young people who are raring to go. They need the opportunity, they need a little bit of capital. I think the central government is actively encouraging this all over India. If, like he said, our double engine government comes into power with Chandrababu Garu here, who's also a huge forward-looking person as regards to industrial development. And Mr. Modi, as you already know, has solid focus on industrial development. I think Tirupati will benefit truly from that. Women empowerment, we are getting central funds like PMKY, women empowerment, like ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మనకు ఒక స్పెషల్ దానికి మినిస్ట్రీనే ఉంది. దానికి యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్. దాన్ని యూటిలైజ్ చేయకుండా ఎక్కడ కూడా దాన్ని అసలు ప్రొజెక్టే చేయట్లేదు. ఎంతసేపు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్టిక్కర్ గవర్నమెంట్ లాగా తయారై స్టిక్కర్ వేసుకొని తిరగడం తప్ప దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద స్కీమ్స్ అండ్ వాళ్ళని ప్రజలను కూడా చైతన్యవంతులు చేయట్లేదు. దాంట్లో ఇలా ఉంది, స్కోప్ ఉంది అని చెప్తే కదా వాళ్ళు చేస్తారు. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎల్కేజీ పిల్లవాడికి కూడా పాకెట్లో 100 రూపీస్ పెట్టి ఖర్చు పెట్టేది ఎవరైనా చేస్తారు. గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కూడా రెవెన్యూ జనరేషన్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫ్రీగా స్కీమ్స్ ఇవ్వడం ఎక్కడ అవసరం ఉందో అక్కడ ఇవ్వాలి, అంతేగాని ఇచ్చినా కూడా దానిపైన ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర స్టిక్కర్స్ వేసి దాన్నే ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు. కానీ సెంట్రల్ ఇచ్చింది అనేది ఇక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్లో వాళ్ళకి తెలియదు. అంటే వాళ్ళు అట్లా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు. The BJP government has come up with some schemes, Nari Shakti, which is similar to women empowerment. So finding out those women and giving them some support, giving them some subsidies to start up
as whatever they are preferring in. Like some women are interested in tailoring work, some are interested in making some handmade cloths, paper plates. Like there are different types where they have a basic knowledge and they can be useful to their family. So now that with the help of government of central and both state, when we can provide a proper system for them to develop themselves by giving a lot of options to them, they will also be encouraged in such a way that yes, they can raise their head in the society and live with dignity. That's where we as a part of BJP, Janasena and TDP in the alliance, we are working towards it. Recently, I've been traveling with all the people, the youth. I've been talking to girls and boys from colleges and universities. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే తిరుపతిలో ఆఫ్టర్ 10-10:30 పైన బయట తిరగాలంటే భయపడుతున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ ఇక్కడ కొంతమంది నాయకులు ఇప్పుడున్న వాళ్ళు గంజా డ్రగ్స్తో అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ని కొంతమంది ఎదవల్ని తయారు చేస్తూ రోడ్ల మీద తిప్పి ఫ్లైఓవర్స్ మీద జంక్షన్స్ మీద రాత్రి 11 అయితే బయట వచ్చి వాళ్ళ మత్తులో ఉండి ఏం చేస్తున్నారో తెలియకుండా 12 అయితే బర్త్డే కేక్ కట్ చేసి వెహికల్స్ దౌర్జన్యం చేయడం. అమ్మాయిలు తిరగాలంటే తిరుపతిలో ఉన్న అమ్మాయిలు తిరుపతిలో చాలా కాలేజెస్, యూనివర్సిటీస్, స్కూల్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా తిరుపతిలో ప్రతి ఒక్కరు ఏమంటే సేఫ్ తిరుపతి కావాలని కోరుకుంటారు. బయట వీధిలో మన ఊర్లో మనం సేఫ్ తిరగాలని కోరుకుంటారు. ఏ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయిలు కానీ బయట భయపడుతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ఈ గంజా బ్యాచ్ వల్ల. ఇది యాజ్ సూన్ యాజ్ వి కమ్ టు ద పవర్, విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ష్యూర్ all the people out there should roam safely in Tirupati. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, దుబాయ్లో, సింగపూర్లో ప్రతి ఒక్కరికి 24/7 సేఫ్టీ అని ఉంటుంది. జస్ట్ బికాస్ ద సిస్టమ్ ఇస్ సో క్లీన్ అండ్ నీట్. ఏమైనా తప్పు జరుగుతుందంటే వాళ్ళు పనిష్ చేసే స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు దే కెన్ రోమ్ ఫ్రీలీ ఇన్ దోస్ ప్లేసెస్. విల్ మేక్ ష్యూర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ వి కమ్ టు ద పవర్, విల్ మేక్ ష్యూర్ ఆల్ ద ఉమెన్ are free to roam in the Tirupati 24/7, and all the police force will put in force for them. Any complaints immediately resolve చేసేలాగా within C team mobilize చేయడానికి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఎనీ ప్రాబ్లం రాగానే within minutes అక్కడ వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళని ప్రాబ్లమ్స్ రెస్పాండ్ యాజ్ ఏ ఒక కంట్రోల్ సెంటర్ లాగా పెట్టుకొని as once we come into the power, we'll make sure we'll have control center 24/7. Everyone can immediately we'll have a toll-free number. We'll make sure all the problems are resolved as soon as possible. అన్నిటికంటే బాధ చేసే విషయం ఏంటంటే తిరుపతి వరల్డ్ ఫేమస్ స్పిరిచువల్ ప్లేస్. అటువంటి ప్లేస్ లో మనకి ఇలా గంజాయి దొరకడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకంటే ఈ ఇయర్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి లేదు. సో అన్న చెప్పినట్టు నైట్ లైక్ తాగేసి గంజాయి ఇవన్నీ తీసుకొని గొడవలు చేయడము, లైక్ ఎవరైనా రెసిడెంట్ వచ్చి ఏమి ఇట్లా చేసినట్టు వాళ్ళపైకి వెళ్ళడము, రాళ్ళు విసరడము, ఇలా చాలా జరుగుతున్నాయి. దురదృష్టం ఏంటంటే వీళ్ళందరూ మళ్ళీ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ప్రెసెంట్ రూలింగ్ పార్టీ పీపుల్. టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. రీసెంట్లీ ఒక ఎస్పీ వచ్చారు, ఒక లేడీ ఎస్పీ వచ్చారు. షీఈస్ వెరీ డైనమిక్. తను కరెక్ట్ గా అందరూ అపోజిషన్ వాళ్ళందరూ పోయి కంప్లైంట్స్ ఇస్తే దీని మీద షీ వాస్ టేకింగ్ యాక్షన్. బట్ విత్ ఇన్ 10 days ఆఫ్ టైం తనని వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. దానికి ఇంతవరకు ఆన్సర్ చెప్పలేదు. ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్నటువంటి లీడర్స్ ఎందుకు ఆమె ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ హర్ ట్రాన్స్ఫర్? అండ్ ఎప్పుడూ లేని విధంగా తిరుపతిలో పదే ట్రాన్స్ఫర్. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ 1 month ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు. ఒక ఇద్దరు మన మున్సిపల్ కమిషనర్, డిప్యూటీ కమిషనర్, ఒక ఐఏఎస్ ర్యాంక్ అధికారి, వీళ్ళందరూ సస్పెండ్ కూడా అయ్యారు. దీని మీద ఏం సమాధానం చెప్తారంటే ఫేక్ ఓట్స్ క్రియేట్ చేస్తూ తిరుపతిలో ఈ అరాచకాల్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు. దీన్ని ఖచ్చితంగా ప్రజలు కూడా తొందరలో ఇది బుద్ధి చెప్పి సేఫ్ తిరుపతి తీసుకురావాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటున్నారు. మెయిన్ అందరు అజెండా ఇప్పుడు తిరుపతిలో ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ ఒక ఎత్తు అయితే ఇంకో ఎత్తు సేఫ్ తిరుపతి. ప్లస్ 1,00,000 మంది వస్తున్నారు తిరుపతికి ఎవ్రీడే. ఆల్మోస్ట్ 80,000 to 1 lakh పిలిగ్రిమ్స్ వస్తున్నప్పుడు ఇండియాలో we have more than 30 languages. మనకి ఈ లాంగ్వేజెస్ తిరుపతిలో చాలా మందికి కమ్యూనికేషన్ ఇబ్బంది అవుతుంది. వీ కెన్ పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్. టీటీడీ తిరుపతి అంతా ఎక్కడైతే బస్ స్టాండ్ కానీ రైల్వే స్టేషన్ కానీ కాస్త క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర ఇఫ్ వీ కెన్ పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్ అన్న దే విల్ గెట్ బెటర్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్లో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా they should be eligible to speak all the languages. Multilingual government, so that they will also be able to communicate to all types of. And one toll free number from TTD నుంచి కూడా ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ పెట్టి దాంట్లో అన్ని లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడే విధంగా వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే దర్శనం ఎక్కడ, ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్, ఎట్లా ఏం డిఫరెంట్ డౌట్స్ ఉంటాయి. సో వాటి మీద కూడా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఒకటి మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన ప్లాన్ చేస్తారు. ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ ఎట్లా పనిచేస్తుందంటే ఏది విజిబుల్గా ఉందో,
ఏది తొందరగా చేయగలుగుతారో అందరు చూస్తారో దాని మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. ఏది ప్రజలకి ముఖ్యమో ఏది కష్టమో చేయడము అది చేయట్లేదు. డ్రైనేజ్లు, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్ అయినా, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైన్ అయినా, రోడ్స్ వెడల్పు చేయడమైనా, ఇవన్నీ కష్టమైన పనులు. ఎక్కడో వెళ్ళి ఒక రోడ్ వేయడం, వాళ్ళ ల్యాండ్ దగ్గర వేసుకుని ఏం ప్రయోజనం? నేను ఐ వెంట్ ఫర్ డ్రైవ్, ఒక రోడ్లో వెళ్ళాను, ఎవరు ఒక ఇల్లు కూడా లేవు, అక్కడ 6 లేన్ రోడ్ వేసారు, ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక పాయింట్. ఎందుకు, ఏం ప్రయోజనం? అది ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి టౌన్ లోపల ఎక్కడ డెవలప్మెంట్ కావాలో అక్కడ డ్రైన్స్, అక్కడ బెటర్ సాలిడ్ వేస్ట్ కలెక్షన్, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ చేయడం వదిలేసి ఎక్కడో రోడ్లు కట్టుకుంటూ వెళ్తే ఏం ప్రయోజనం? దిస్ ఇస్ మల్టీ స్టోరీ పార్కింగ్ అనేది, పార్కింగ్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ అన్ని చోట్ల, ఇది పెద్ద ప్రాబ్లము. అందులో తిరుపతిలో హ్యూజ్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఎవ్రీడే వస్తూ ఉంటాయి. మల్టీ స్టోరీ పార్కింగ్ లాట్స్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్మార్ట్ సిటీ విజన్ అండ్ ప్లాన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ ఏం పెద్దగా డెవలప్మెంట్ దాని గురించి ఏం జరగలేదు. If we come into power, we'll ensure at multiple locations there's enough parking facility for our pilgrims. మనకి బస్సెస్ ఆర్టీసీ నుంచి కొంత శాతం వరకు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి. మెజారిటీ ఇప్పటికి కూడా డీజిల్ ఇంజన్ వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి. మనం ఇప్పుడు కొండకి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు జనరల్గా చూడొచ్చు, ఎక్కువ బ్లాక్ స్మోక్ వస్తూ ఉంటుంది వాటి నుంచి, ఎందుకంటే ఆ బస్సులు ఎక్కువ పాత పడిపోయి ఉంటాయి. మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే 100% ఆఫ్ ఆల్ ద వెహికల్స్, గవర్నమెంట్ వెహికల్స్, ఆర్టీసీ బస్సెస్ కొండకి వెళ్ళేటివన్నీ కంప్లీట్ ఎలక్ట్రిక్ పెడితే వీలైనంత వరకు తిరుమలని ఎకో ఫ్రెండ్లీ తిరుమల కింద మనము ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ విత్ తిరుమల, ఇక్కడ చాలా ట్యాక్సీస్, చాలా ఆటోస్ ఉన్నాయి. అవి కూడా వీలైనంత వరకు ఈవీస్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఎందుకంటే తిరుపతి ఈజ్ ఎ నైస్ ప్లేస్ టు లివ్. ఎంటైర్ రాయలసీమలో కర్నూలు, అనంతపూర్, చిత్తూరు, తిరుపతి, ఈ కడప, ఈ 4 ప్లేసెస్లో సేఫ్గా ఒక సిటీ వైజ్గా డెవలప్ అయింది తిరుపతి కంపేర్ టు అన్ని రాయలసీమ చూసుకుంటే. సో తిరుపతిలో వచ్చి ఉంటే ఒక సేఫ్ ప్లేస్గా ఉండాలా. ఒక సిటీలో వచ్చి ఉన్నాం, ఎక్కడో వైజాగ్, మనకి ఒక వైజాగ్ తర్వాత, విజయవాడ తర్వాత డౌన్ రాయలసీమ, ఒక తిరుపతి ఒక సిటీ లాగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి సిటీ లాగా మనం డెవలప్ చేయాలంటే ఒక మంచి ఈవీ క్లస్టర్ రెడీ చేయాలా. విల్ మేక్ ష్యూర్ ద సిటీ ఈస్ క్లీన్ అండ్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ చేయడానికి అన్ని విధాలు ట్రై చేస్తాం. అండ్ ఆల్ ద టాక్సీస్, ఆటోస్, బస్సెస్ ఏవైతే ఉందో అవి వీలైనంత వరకు ఈవీస్గా కనెక్ట్ చేయడానికి మా వంతు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ తీసుకుని సహాయం చేస్తాం. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈవీస్కి సబ్సిడీస్ కూడా ఉన్నాయి. సో వీల్ మేక్ ష్యూర్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, మోటివేటెడ్ టు బై ద ఈవీ వెహికల్స్ and try to stop the diesel engine vehicles. One of the things that Modi government is trying is to encourage use of green hydrogen. I think chala pedda industries like Arani and Ambani, they're all setting up manufacturing plants for producing hydrogen. It is a clean fuel. Being Tirupati being a holy city, I think it has to be a safe city and a clean city also. We will encourage, we will ask central government to help us set up green hydrogen units in and around Tirupati. We have a huge amount of solar radiation. Baita meeru Tirupati bite outskirts lo empty land lo solar panels petti power produce cheyadaniki chaala high opportunity undi. Ippudu meeru Tamil Nadu lo aina Gujarat lo aina chuste okka plant 200 megawatts 300 megawatts plants pettunaru. Manaki aa scope, we have abundant radiation, abundant solar, and a lot of vacant land 50-60 kilometers around Tirupati. I think we will push for government intervention and encouragement in setting up solar producing plants around Tirupati. One more thing I want to add, because manaki ikkada Tirupati lo very high quality healthcare, very good institutions unnai, academic as well as non-academic institutions. There is a lot of opportunity for medical tourism. If we can build an ecosystem of smaller hospitals and medium-sized hospitals, there is a huge, already chala mandi people already traveling to Tirupati. Medical tourism can be a huge opportunity in the next 15 to 20 years to develop Tirupati's infrastructure on the healthcare side. Swims Undi, which is very, very reputed, and there are a lot of other institutions here. We will encourage more central government funding in healthcare and start looking at medical tourism as an option in Tirupati in the next 5 years. అలాగే అన్న ఇందాక ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు మనకి 1 lakh పిల్గ్రిమేజ్ తిరుపతిలో, ఈ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కింద వీ కెన్ బ్రింగ్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ తిరుపతి ఉంది. సో అలానే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కింద మనం వాళ్ళకి చాలా ఉద్యోగాలు కూడా కల్పించవచ్చు. ఎందుకంటే 1,00,000 మంది తిరుపతికి వస్తున్నారంటే వాళ్ళకి రిలేటెడ్ ఏదైనా మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ కానీ ఇక్కడ వాళ్ళకి రెడీ చేసి స్కిల్ డెవలప్ చేసి ఉమెన్ కి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మనం చేసి వాళ్ళకి ఉపాధి కూడా కల్పించే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. సెక్టర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. మీకు బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తుంది, దానికి సబ్సిడీ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ 25 lakhs, 7,80,000 విల్ బి సబ్సిడీ. సో అది మనం బాగా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి.
హెల్త్ కేర్లోనే ఇఫ్ చూసారంటే మీరు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై ఎంప్లాయీస్, నర్సెస్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఏదైనా కానీ. సో మనం వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి వొకేషనల్ ట్రైనింగ్, స్కిల్ బేస్డ్ ట్రైనింగ్ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ పెట్టి, వెదర్ ఇట్స్ అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నీషియన్ ఆర్ ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ చేయడం అయినా సరే ఏదైనా చేసి ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి we can encourage setting up of more institutions, medical institutions in and around Tirupati. We will bring that investment. ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలంటే పిలిగ్రిమేజ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల హోటల్ ఇండస్ట్రీ కూడా ర్యాపిడ్ గ్రోత్ చూసి రీసెంట్ ఇయర్స్ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు అలిపిరి రోడ్డు మీరు ఇక్కడ మన ఫ్లైఓవర్ దిగినాక నుంచి అలిపిరి దీని వరకు వెళ్తే గ్యాప్ లేకుండా హోటల్స్ వచ్చాయి. అండ్ తిరుపతిలో యంగ్స్టర్స్కి యూత్ కూడా ఇంకొక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఉంది దీనివల్ల కూడా. స్టార్ట్అప్స్ ఏది వచ్చినా కూడా ఆల్మోస్ట్ 90% అవి క్లిక్ అయిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఫుడ్ జాయింట్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ, ఎందుకంటే పిలిగ్రిమ్స్ వస్తూ ఉంటారు, దే విల్ ట్రై ఫుడ్. ఎందుకంటే కొండ ఒకటే కాదు కదా, లోకల్ కూడా టెంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు అన్ని విజిట్ చేస్తారు తిరుపతిలో. సో ఫుడ్ జాయింట్స్ కానీ హాస్పిటాలిటీ కానీ ఆ ఇండస్ట్రీ కూడా బాగా గ్రోత్ ఉంది. యూత్ కూడా స్పెషల్ దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు, అదర్ దాన్ గోయింగ్ బయట వెళ్ళేదో రొటీన్ జాబ్స్ చేయడం కంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో కూడా గ్రోత్ ఉంది. ఇంకా మీరు చెప్పినట్టు ఫుడ్ సెక్టార్కి ఆలోచిస్తే ఆల్రెడీ మనకి చిత్తూరు జిల్లాలో మ్యాంగో అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ కాంపనెంట్ మనకి. ఈవెన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ మ్యాంగో పల్పు, దాని మీద కూడా మనం ఏంటంటే అదే చెప్పేది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ మనకి డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ వచ్చి తిరుపతితో కలిపి ట్రిపుల్ ఇంజన్ కానీ అయ్యిందంటే వీ కెన్ గెట్ ప్రజల్ని మనం చైతన్యవంతులు చేసి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఇలా దీంట్లో చేసుకుంటే మీకు ఇది వస్తుంది అనేసి. సత్యవీడికి వెళ్తే మీరు యూ కెన్ సీ చాలా లార్జ్ ఏకరేజ్ వెజిటబుల్ ప్రొడక్షన్. సత్యవీడ్స్ చుట్టూ చూసారంటే వెజిటబుల్ ప్రొడక్షన్ చాలా హై. వాళ్ళ ప్రైజెస్ చాలా ఎరాటిక్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మార్కెట్ చెన్నై, బెంగళూరు ఉంటుంది, ప్రైస్ ఎక్కువైనప్పుడు వీళ్ళు అమ్మేసుకుంటారు, తక్కువైనప్పుడు లాస్లో అమ్ముకుంటారు. చాలామంది వచ్చి నన్ను అడిగారు, అన్న మీరు ఒక వేర్ హౌస్ పెట్టండి, టెంపరేచర్ కంట్రోల్ వేర్ హౌస్ టు స్టోర్ దిస్ వెజిటబుల్స్, కోల్డ్ స్టోర్ ఫర్ షార్ట్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైం. ప్రైస్ తక్కువైనప్పుడు స్టోర్ చేసుకుంటారు, ప్రైస్ ఎక్కువైనప్పుడు మళ్ళీ అమ్ముకుంటారు. ఇప్పుడు ఈ లాభం అంతా మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు. వీళ్ళ దగ్గర ఏమి ఉండదు. పాపం ఫార్మర్స్ అంతా కష్టపడి చేతికి ఒక పైసా ఉంటుంది. మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ పెట్టి కోల్డ్ స్టోరేజ్ యూనిట్స్ అరౌండ్ తిరుపతి చాలా చోట్ల ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఉంది పెడితే మన రైతులకి హ్యూజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్స్ వస్తాయి. ఫుడ్ టెక్నాలజీ పైన మనకు ఇప్పుడు తిరుపతిలో ఉండే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ యూనివర్సిటీస్, బీ ఇట్ ఎస్వి యూనివర్సిటీ ఆర్ మహిళా యూనివర్సిటీ, there are incubation centers set up for these food storage activities. ఈ బేసిస్లో మనం ఏమన్నా ఈ సెంట్రల్ దగ్గర నుంచి ఫండ్స్ తెప్పించి ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ యూనివర్సిటీస్లో ఈ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్కి సపోర్ట్ ఇవ్వగలిగితే ఒక రైతు ఒక పండించే పంటను, if we can make him understand and if we can give him the option to store the produce what he has made with the present technology, by supporting these incubation centers, it will be very helpful for them for the future people also, so that they can run the ecosystem properly. And coming to the previously the women empowerment also, nowadays cloud kitchen is a common point happening here. So many women who stay in their homes, Tirupati being a pilgrim city, they can run this cloud kitchen system and they can have their own income from that sources also. Edaithe manaku clusters which has formed with the help of central, the state government has stopped that money and stopped feeding them so that they could not develop. Food technology develop cheyadaniki local ga unde universities ki when the state government is not supporting, and the local leaders in Tirupati who are a part of ruling government is not making that happen, because the center will get the name, the BJP led government will get the name and JP, they are not making it happen. So what we feel, once the NDA government comes into power with the support of BJP and the Janasena and TDP, we will bring that support system with the central ministers and focus on the incubation centers, get them proper funding, develop the technology to maintain these clusters. Tirupati and Chittoor being main place for tomato production, so we'll make sure Tirupati will be a main hub for. We'll make sure we'll have a separate units, factories to make a purees, a ketchup industries. All those things will be set up in Tirupati, and we'll export this. Anta Bangalore, Chennai nunchi kaakunda, we'll make sure we being a main hub from Tirupati.
చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తంలో నుంచి తీసుకొచ్చి తిరుపతిలో ఒక యూనిట్, అవుట్స్కట్స్ ఆఫ్ తిరుపతిలో ఒక యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మా వంతు సాయం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి అనే విధాలా మేము మా ప్రయత్నం మేము చేస్తాం. ప్లస్ ఈ టొమాటోకి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో కూడా చాలా డిమాండ్ ఉందండి. లైక్ కెచప్కి కానీ వీటన్నిటికి కూడా, ఎందుకంటే నేను దుబాయ్ వెళ్ళున్నాను దీని మీద, ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఒకసారి వెళ్ళున్నాం. అక్కడ మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఈ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్లో ఉంటే ఈ వాజ్ ఆల్సో టెలింగ్ ద సేమ్. ఇప్పుడు మనకి ఎందుకంటే అబ్రాడ్లో మన ఇండియన్స్ అందరూ చాలా మంది పోయి సెటిల్ అయినారు. వాళ్ళందరికీ ఒక టొమాటో రసం చేసుకోవాలన్నా, ఏది చేసుకోవాలన్నా ఈ పౌడర్స్ వచ్చేసాయి. సో ఆ పౌడర్ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు టొమాటో సూప్ పౌడరు, రసం పౌడరు, మసాలా పౌడర్ అన్నింటిలో కూడా టొమాటోస్ అని ఖచ్చితంగా నీడ్ ఉంటుంది. సో దీని ద్వారా అది ఇప్పుడు ఇందాక మదన్ గారు చెప్పినట్టు ఈ ఇండస్ట్రీ కానీ వచ్చిందంటే అట్లా కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా బాగా మనకి. So what we feel as a part of central government initiative and the state government, one district, one produce, that is specifically tomato is identified for Tirupati. So on that aspect, we wanted to develop the production of tomatoes and the maintenance of it in Tirupati so that it gets that recognition. Tomorrow, tomato means Tirupati is what people will think as a part of food produce. So we should develop in such a way. ప్రెసెంట్ తిరుపతి పీపుల్ చాలా మంది, ఎంతో మంది ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు చాలా సేవలు చేస్తున్నారు. మేబీ తిరుమలకే కాదు, ఇక్కడ మన తిరుపతిలో కూడా చాలా టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రతి ఒక్క టెంపుల్స్లో ఎంతో మంది రోజు సేవలు చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళందరికీ ప్రతి ఒక్క భక్తునికి ఫ్రీ దర్శనించడానికి తిరుపతిలో కానీ కొండపైన కానీ వాళ్ళకంటూ ప్రత్యేకమైన బెనిఫిట్స్ ఇస్తూ, వాళ్ళకంటూ సపరేట్గా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఫ్రీ దర్శనించడానికి మా వంతు సాయం మేము గవర్నమెంట్కి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. We as a part of India Alliance wanted to bring back that old system and respect the locals of Tirupati by providing one day free darshan in a month with proper registration system so that there won't be any issues, and everyone will be having that chance to get the darshan from the local area. It will be in a circulation basis based on Aadhaar card. ఒక్కొక్కరికి ప్రతి ఒక్కరు ఉన్న మన జనాభాలో ఉన్న 3 లక్షల మంది తిరుపతి జనాభాలో ప్రతి ఒక్కరు ఉన్న ఈ 5 ఏళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకునేలాగా ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం కల్పించేలా చేస్తాం. ఒక పెద్ద సిటీలో ఎయిర్పోర్ట్లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చి ప్యాసింజర్ మూవ్మెంట్, ఒకటి వచ్చి కార్గో మూవ్మెంట్. తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్కి ఒక కార్గో సెక్షన్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్ అయింది, కానీ దాని గురించి ఏమీ డెవలప్మెంట్, ఏమీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరగలేదు. నెక్స్ట్ 5 yearsలో మేము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా we will get the investment and ensure that the cargo hub at Tirupati airport is opened and it's operational. It's a vital gateway. చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని గ్రామాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికైనా సరే, whether it's vegetables or fruits or flowers or import of items, it's a vital gateway for all the areas around Rayalaseema. We will work to ensure that this cargo hub is operational in the next 5 years. గాజు గ్లాస్ గుర్తుకే మన ఓటు.